Energy, this Sompa, dear. A market yapa, Sompa, dear, Sassy, so a many dear. Sompa FM, Sompa TV, market yapo, Sompa, dear, and my energy. Chimwa fidi ene to Sompa FM and TV nebema weni jie ene akati apa nebema weni jio sabra boy mo dadwini bi natural suna udi ewnya nebema weni jie akati apa nso kamu ema akati apa papa wa fidi ene to Sompa FM and TV why Sompa FM. Mani jeni akati apana unu wada. Sompa de asitine imuno ema akati apa. Ye no mai munsam akudi munsam jina ne kasebo. Biti sam ni eja su sem jina. Sompa de abama. So your day aye kwasia da konkron November was under to so aduonu miensa fempem yenu ane aduonu enum so ne Ghana da smama ma nyina moacho kase boye twato ye ena dadue mu no ena ebra so say yetena sana fa ye be nyina de mamwo na kase boy fi ha Sompa Africa say ye wa santimanta mu 93.1 ye na mu ayiko 100.9 one more fabi Paris France Abochmemu Adam for Paradio Adam Takwaya Sompa 101.1 Takwade 103.3 Wokota Chimana Kasiaboy Damu Live Ebra Wutie Sompa 106.1 Yenu Yaname Wasunyano so Fabi 98.9 and Ankranza 90.7 Yadam Doma Fonso Fabi Ewa Sompa 101.3 and a Kingdom I know you're 106.1 man kasimu ene wo emaro fio said the code and so ni tune radio nyina no yeta so afei www.sompaonline.com wokwa nsem ye bona bedade yakogo no mu a wo benya bi no wakenkan ana no nwe yedam live e wo Facebook no so aye Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra na ansamo doya yede ba no Leicester Company Limited na domo so yasene enyo nonko a Sompa chade wono so etuatua lai anafe onga mo say woduane ba yeda no ana wo so de ye time aba me chanie yeda mo ase a ansada Joe's Bread and Pastry see and country so what king kaba e wo se wonya bie na otumi to ansema wo do ya yede eba no nini animu no ebini Papa bi okwa akodan ne ka e wo ofen so wakwaji ni wuo yede nsemu brewo Ghana Police Service de abase wo wura no a Sompa FM ana namu asase great wo ma akoda ketua bi anomo no afede won ma kire no na abrantie bi ade awu e wo alata yawo Nigeria wadwane abasha Ghana ama prosifo akire Ghana National School Ghana School enso so ampanyifo asase ebo amane na sofo a wo hwe manwu masuamu nsem so akire mu wo se aban no akasa na ni so ade hunti ana nam so ma Ghana fo esato obamane biu na eno ana Ghana man His Excellency John Dramani Mahama wo kire se kantete wonu mu a na di oman ne so no abrofo kwasikọ ba ye no wo mo sheda na atifido sukusu ho no wo mo de number eto so afanya bako be man so Nigeria memu ne yebura na Nigeria man mu sese mu ye hu papa nya asem keto ma che tuo na anam so amanei enkoda makomako ahasa ademiensa ya tuatudom ko bi bema won so sie ye no ene gisema wetojo se mu makomako adunum sankoda ne nyina won mo dwane ensam no ahodo bebre e kan we no ho ena nuanom ba nu yatena se e de mo nkiremu ebre wo yanom a wote ye nka no eye me obrempon nana kwaku ampoma me lovely sister
Akosua Agyeiwaah Kodie Boatin. Afei yɛnhyɛ nsɛm no ase yɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ ɔfenso na mene wo kasa ya abranteɛ bi yɛfrɛ sɛ kwasi gurusi wɔkɔdan ne ka o ɛka a wɔkɔdan no abranteɛ no akɔ amobi abɔ ne tu akuno ɛne sɛ wɔse papa bi a ɔne ne bɔ fipam na kwasi gurusi no yɛhwɛ no a wɔbɛyɛ wo bɛyɛ sɛ mfinhyia aduasa mfinfin hɔ baabie ɛhɔ ne wɔbutuo na wɔse abranteɛ bi de ne ka ɛne wɔkɔ akɔgye ne ka ɛdɛ sɛ ne sika a wagye no na ɛka no kɛseɛ ne paa ne sɛ wɔse wɔbɛgye ne moto ɛde kɔ baabi wɔbɛgye moto no wɔkɔba ɛna ɛsɛ moto no wakɔbubu no sɛ egɔzɔ ɛne wɔde aba ɛno yɛ ntɔkwa ɛma wɔn yɛ so wɔn ko nipa bi a na ɛtwa mu wɔ hɔ na wɔn pata ya ɛkyerɛ yi akwasi gurusi kɔɔ ne fie wie ya ɔte wɔ din wɔka no ɔsɛ dɛbi aberante kura ɔsan de mika foforɔ maame nkɔgye wɔkɔɔ yɛ no nso wɔkɔyɛ akasakasa bebree no wɔbi nim ne epie firi mu baayɛ yehu ya ne sɛ tu ato dimakum yɛnkɔhwɛ akwasi gurusi ɛna ɛda hɔ yi ɛne wɔn ma wɔ hɔ no ɛntɛm so a ɛne wɔn ma no so ɛne kɔ nkenkan so government hospital wɔn duru hɔ no na kyerɛ sɛ wɔayɛ gone too soon wɔdi kan ɛwɔ United States of Asamando na asɛm na yɛ awerɛhosɛm paa ɛno na ɛnam so ma aberanteɛ no a wɔdi sɛ nyambransɛm no wɔyɛ sɛ wɔdwane nanso ɔkwan so wɔ no a ɛna prosifoɔ akye no wɔ asuo so mene wo kasa yi ɔwɔ prosifoɔ akakye yɛ prosifoɔ ɛboa ama nhwehwɛmu atumi akɔ so. Ghana Police Service adiaba akyerɛ mu sɛ nansɛm video ahodoɔ bi anana monte so a Sompa kaseɛ yɛnso so yɛbɔ akyerɛ ma atiefoɔ so teyɛ no afei deɛ abranteɛ no wan nani wɔ video no mu no wɔn mo nsa aso ne mu na saa video yi a yɛka ho asɛm yi ɛyɛ video no a na abusua nansɛntɛm wɔ na wɔtwe mu na nenam wɔ sɛ akoda ketewa koraa a wohwɛ akoda no sɛ ne wositie no a bɛsɛ mfinhyia no mmienu kakɔ na mmiɛnsa soɔ ɛna akoda no anya na kyɛ sɛ wɔkɔ akɔpie baabi wɔbi ntumi hunu sɛ wɔn yɛ ghetto sɛ deɛ yɛ ne moma no wohwɛ sɛ ne wɔn sitie no a ɛyɛ dua bi ase ɛna na mrante kɔ bi tete asɛbio wɔn mo no mo cigarette bi na ɛbra akoda ne duru wɔn na akoda no koraa na wɔsu ɛna wɔn mo hyɛ akoda no kyenkyene atwan sɛ cigarette no wɔnye bi no wɔnom na saa video no a epie monte so no na akɔkɔ yɛ hu paa ma nkorɔfoɔ taage Ghana Police Service wɔn mo keka wɔn sanse ɛnɛ no sɛ ɛmɛbunu pii no ade wɔn ani abɔ wɔn safohene asɛ wɔn mo nsuro nipa bia ɛwɔ asase so na nka wo de obi bi kura bɛyɛ obi a na nya akoda ketewa wɔnya mfinhyia no mmienu kɔ na mmiɛnsa so na Ghana Police Service wɔn makeka wɔn ho a abranteɛ no wan nanim wɔ video no mu no wɔn de aba sɛ wɔn mo akyere no na November boso na neto so aduonu mmienu ɛnoda ɛna posifoɔ bɔ mpɛmpa ya wɔn sa ɛkɔso ne mu na ɛbra wɔn mo toto na no wɔbɛkyerɛm sɛ boomi na video no kora nya na video wɔse mfinhyia maako num nie 5 years ago video ɛna wɔn mo yɛyɛ na wɔnim sɛ ho bɛba asɛm da bi amene yɛ na kwa gyina mara no nam so nti wɔbɛsrɛ sɛ aposifoɔ ɛmfa nkyɛ no nam so nam sɛ Ghana deɛ mpanyimfoɔ sɛ asɛm wɔwɔ mbronti sɛ yɛ video no wɔyɛ no mfinhyia num na akoda bɔbɔ nsɛ te sɛ ɛna ɔmutimi de saa deɛ ne di no nti no wɔn mo kyerɛ sɛ ɛnɛ ne kyerɛ yɛda no wɔn ma hyɛase ɛyɛ no ho nkrata na wɔde na kwa kopie mu wɔ court afei Ghana Police Service wɔn mo so ɔmanfoɔ nyinaa bɔ sɛ deɛ bɛpie firi mu aba biara no wɔn mo ɔmanfoɔ aso ansi wɔ ho na mmom enkoda so obi bɛtenatena nkoda fa ahodie so enkoda yɛ so na wɔnia no bɛhyɛ nkoda no kutupa ama ne wɔnia no akoda no kora nya na dwo so wɔbɛyɛ no wɔn mɛma na yɛ no deɛ ɛnya deɛ wɔbɛsoso kora na krataa yi Panyipa yo kasa Adama CID headquarters ye no ewo mai mu Ghana Police Service Chief Inspector Bridget bana wayo wono ana kasa ya jese wakyerɛkyerɛ nsɛmu ede kyerɛ nseyi ye to ansem no so ye wo prosifo na akache bibia bɛyɛ fine abrantie bi wakɔdi awu ewo Nigeria alata ya omamu ana wafiri hɔ no wodi mirika dwane se ba wabaya obepie mu wa Ghana kyesa high safe haven ya wabaya bɔ ne ho adwa ya friend Victor Benjamin Fejamirokum wanya mfinhyia na duonu nsia pɛ akwada kete 26 years na enkra ne kyerɛ sɛ wakum maame bi ɛwɔ Nigeria wɔne ne ba ɛne wakum wɔn bɛyɛ na wɔtwe kakra bi atwa mu yi wɔwi yɛ ne wadwane de aba bɛhyɛ Ghana ha ya na wabaya wabedwane abɛhyɛ akwatia mfinfio ba bi afrɛ sɛ wanchi akyem wanchi asɛm na mekan
ɛna prosifoɔ nso anya hint no ɛna wɔn didi de ntɛntɛ saa na wɔn kye no na ukopue mu apue mantamu a DCOP George Ɔhenebɔdi Bosman wɔno ɛna prosi atena kɛseɛ no ɛwɔ Eastern South no wɔn mo commander wɔno no ne nsantwerɛfoɔ bɔ nkɔmɔ ɛnɛ ya ɛna wɔde to yɛ nim sei Abranti bi a yɛfrɛ Victor Benja Fujimi a wadi mfihyia aduonu nsia a ɔyɛ Nigeria ni wakum maame bi ne ne ba ɛwɔ Nigeria a maame no ɔyɛ adwuma wɔ sɛ ha anka bɛka sɛ road safety for ɛwɔ Abeokuta ɛwɔ Ogun State ɛwɔ Nigeria ɛwɔ Alatamam na saa Abranti ni bi sɛ adwuma no ɔde ntɛmpa Amerika wanya baabi a nkɔ sɛ yɛyɛ Ghana ha ne Eastern South ha yɛ Achimwanchi ɛbɛn Akwatia ɛhɔ na ɔde ne ho kɔbɔ agyina ne ne nyɔnkofoɔ kɛhyɛ nyame nkyɛdeɛ video yi wɔ mframa mu no the crime officer ne PID foɔ ne the deputy regional commander adeɛ ho bɔ mu sɛ nipa no abɛhyɛ yɛ fɔtam hanko adeɛ kwan bi a sɛ yɛfa kwan bi a ɛbɛtumi asɔ ne pɛm ampa ɛsoma nipa yɛkɔ ɛtu anammɔ kɔ Akwatia wɔ wɔakyi kakra nyame nkyɛdeɛ ɛne yɛkɔhu saa aberante sɛ ɔne ne nyɔnkofoɔ abɛhyɛ ne nyɔnkofoɔ nkyɛn wɔ bɔyi DCOP George Ɔhenebɔdi Bosman ɛyɛ Eastern South Regional Police Commander na wɔde ne kasa ne kura wie no ɛna wɔse aberante a yɛfrɛ sɛ Victor Benjamin Fejamiroku a wɔnyɛ mfinhyia aduonu nsia yi wɔno a wɔn interrogate no wagye atum sɛ bɔne ne deɛ wadi na wadi no bosom yɛ wɔ mu yɛ ane dan na ɛtɔ so mmienu ɛna wɔwie pɛ wɔdwane yɛ saa bere a mene wɔ kasa yi wɔn de ne kɔ National Police Headquarters na afei ne wɔakyire bia no wɔn de atoa so ba yɛkyerɛ no ebisa ano no so ampa wagye atum sɛ ɔno na ɔyɛ na ɔyɛ no second leg sɛ ɔyɛ the 2nd November ɛna okum maame ne ne ba ɛna obedu yɛ man mu ha 17 November ɛyɛ bosom yɛ ayɛ ti sɛ muhu saa aberante yɛ obi a wadi bɔnde kɛseɛ wɔ bi yɛayɛ adwen sɛ yɛde ne kɔ National Headquarters yɛ police yɛ bank kɛseɛ mu na ɔno nso de na akɔkɔ ma Nigeria mpanyinfoɔ na ɔmode no adi si deɛ ɛmmerɛsɛm DCOP George Ɔhenebɔdi Bosman ɛyɛ Eastern South Police Commander nkɔmɔ nyinaa no yamane bɔ ne kwabena nyako ɛna toma ne yɛn afei yɛkɔ nwomasuo mu na wɔn Ghana soɔfoɔ yɛ wɔhyɛ ɔma nwomasuo mu nsɛm so yorumunyafo Haruna Idrisu na wɔno ɛna ɛbɔ amane akyerɛ sɛ Ghana mampanyin yɛ Roger Dramani Mahama papa ne bɔtayɛ no no kwasɛm no sɛ na Ghanafoɔ ani gye ho paa wɔsɛ wohwɛ mmerɛ bi atwa mu papa bɛtena akonnwa so a deɛ wɔyɛ yɛ biara na danso ɛno nkyina ma 2024 Ghanafoɔ ɛsɛ hunu sɛ wɔpanyin paa na bɔtayɛ no da yɛ so na ni suade hu ɛna sɛneɛ osi bi wo ahofama de ma Ghana no ɛnya de a ɛsi hɔ no mu anam so nti wɔsɛ wɔn toa no so na nneɛma ɛkɔ akyewakyew ɛwɔ NPP apɛso no wɔba bɛhwɛ no wɔsiesie na ɛno nti ɛna 2024 Ghana manfoɔ nyinaa ho ne mɔbɔ yɛ wɔn moto aba ɛde ma NDC aban ma ne bɛtena soɔ na ɛbrɛ no dwumadi sonko bi ɛkɔ so wɔ Ghana National School ɛyɛ Ghana School na wɔn manya mfinhyia no aduosia enum yɛ Haruna Idrisu ɛne mampanyin yɛ Roger Dramani Mahama wɔn de wɔn animonyam ɛkɔ tɛkyire no ɛna ɔpanyin pa yi ɛkɔ akɔwɔ Ghana mampanyin akyerɛ sɛ no kwasɛm ɛne sɛ wɔyɛ adeɛ paa ba wɔ ba yɛ koraa no ɛnneɛma wɔdo a wɔayɛ yɛ no ebini His good intentions to reset Ghana have brought him back to reset Ghana. Mr. President, I'm proud to announce that the Ghana Education Trust Fund, under your able leadership, will respond to some of the developmental needs of Ghana School and many other secondary schools in Ghana. And today, President Mahama, you have the singular and unique honor to cut sword for the construction of a 5,000 capacity multipurpose assembly hall, the first of its kind in Ghana, to be sponsored by the Ghana Education Trust Fund, a 2-story 12-unit classroom block to reduce congestion and promote effective living, a 2-story na anochi no anayi Haruna Idrisu aba kyerɛ Ghana National School ankyɛ kora aban no anhyehyɛ bi ɔde agu akwan mu wɔfa na homasuo mu no anya de obeyi wɔ mo etotwene de biara da even in education. And his focus, even as we review curriculum, will be to emphasize digital education and the acquisition of digital skills. Today, Ghana School will benefit from a smart classroom, which is an indication of what the president intends to upskill across the country for the digital provision of education. Ghana School therefore embodies discipline, integrity, selflessness, and a commitment to nation building. Ghana School's performance, as we heard, demonstrates this resilience and dedication in 2023 and 2020, qualified to transition into tertiary institutions.
that is also a commendable feat. And to have the maestro, Abedi Pele, one of the celebrated icons of Ghana's football, a proud Ghanaskan, we only can say we celebrate you today at 65. Na nekokro mu kwa no baba chrosa Ghana Education Trust Fund bill no akwakwo piem wo mrashe bedwafie ya wormo hwani mu se anton kopim se December awa fi mu be kona wiye no na mrashe bedwafo wamdo monsa ahyase. President, I'm happy to note that the Ghana Education Trust Fund law, the amendment is before Parliament, and I'm sure before 31st December 2025, it will be passed as an amended act. And distinguished ladies and gentlemen, once you have the President give the keynote, I have to be ending here. But just to emphasize three things, few years sufficiently responded to those critics. One, with Mahama Care, functional and operational. No fees stress, functional and operational. No fees for persons, free fees for persons with disability in tertiary institutions, functional and operational. And Mr. President, I'm happy to announce on your behalf that if the Get Fund Amendment Act passes, all learners with special needs will now benefit from free feeding under the leadership of President John Dramani Mahama. I was sure where you saw for ya was share wa Ghana ngomesia so Yero Haruna Idrisu. Na Saj Media no ano na Ghana mampani wo ho nti wote Haruna Idrisu ne no abeti Mr. President, I'm happy to announce na wo bona kase na enumu ena Mr. President wo no so gina simpie ni apaso ya wo kasa no wo kire se aka no kwasikoko bedi o man Ghana so no wo ye niam bebre nanso na wo bi ni madwempo ye na wo kwasikoko trim sukusu a na wo atifido no wo sheda pa en wo ye se enmuru dodo bi sei na sasem na mampani kan ye no wo kire mu sei on the Salaga Road called Ghana College. Go and try there. If you go quickly, you might get a space for your son. And so I came here very little. Then my son was Mr. Ofori. And so they made me sit downstairs in the common room, teacher's common room. My father went up and went and spoke to Mr. Ofori, hoping that Ofori too will reject and then say, okay, then you have to go back to Accra to Achimota. So Ofori came down with my father smiling and said, young man, we have a space for you. And so here is your Sompa admission letter, report to school on this day. The rest is history. That's how I became a Ghana. na wo wie kura no wode kakra hye mfimfi ho no wase o se wo bu nkompo akọ wa chi akọ asra na no a ne ka na history no a eya ayama ne guide ye mpa kantete ye nya hompo. During the colonial period, the northern part of this country was considered pool of labor and also a good source of material for the army and the security services. And so the colonial government deliberately restricted the number of schools in the north because it said if all northerners go to school, they won't have enough labor to work in the mines and the cocoa farm. And so it happened that by the time Ghana gained independence, the north had the fewest secondary schools in the whole of Ghana. And it was not only in the north, there were parts of the south that also did not have access to secondary education. So our visionary first president, Dr. Kwame Nkrumah, established what he called the Ghana Education Trust Schools. And if you see those schools, you will notice that the architecture is all the same wherever you go. They have the same blocks, science block, administration block. Their blocks are all the same. And so he established the Ghana Education Trust Schools, and among the schools that were built all over the country, the initial number were about 37 secondary schools at once were built. And Ghana Na wo wie kura no eno so sa 65th anniversary na wo so mi ye bibi kase pa e de esna ni monyam na wo de asobɔ fam wo kire senti a wo yesa. So on the occasion of this 65th anniversary, we're going to cut short for several things. But I remember that on the 60th anniversary, we did our bits and renovated Manzava and Cabral halls. She got the Get Fund to build the Lodina Mahama Hall, which managed to expand the number of girls schools positioned as a Category A school. And that means that we must build more accommodation for both staff and students. Left, and they really low an eyesore. We must
must provide new accommodation for our staff. I can feel how it is because I lived there myself. After I finished university, I came to give back to my alma mater what it had given to me. And so I came here to do my national service. And I lived in one of those low-cost bungalows. And so I think the time has come for us to expand accommodation for students in terms of hostel block. And I think the Minister of Education has announced that we're going to have a difficult utilities regulatory commission, boreholes, to ease the water pressure in our school. Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama ne enieti. Afei ye kwa wo bi man so. Nigeria man mu ne yetu na busu na nsemu ya boma man ye dada. Se wo ko Nigeria man mu a hwanyo kora. Ne nyina no ayetu atodom ko bi a won matu won mani te ade ase kroma foso. Na nansemu kora mpo de ba bia beba bobomuo. Ane ne asan so ba hwemu ayese. Christopher ye wo Nigeria man mu no. Ana tembamufo anasempo atuatodom ne nipa bofo binom. Ade won mani si won mani so ye akese. Wo kunkum wo basa basa sa. Na efiri Christopher so no asate asi school mu ama school nkoda ensu hunamane na amaneboya yensaka efri Nigeria menmu no etremu se St Mary's Catholic School ye no ewo Niger State Nigeria menmu na atuatodom ko ibia kwakoto ahye won so enkoda makomako ahasa enemiensa 303 enkoda ho a ya churchofo makomako dum ye no 12 eka wo ho no wo makom masafo ni nyina so do makoakosie ama obi ntumi ho adekode poti a wo mo de wo makoakoye ebra abambofo koye ye o moka so mokwa classroom akwa hwede asie no wo mokwa na se nkonyanko ani tables ne sisi wo na books de dada ho wo bie ne won mo wa classroom ho kire sa abambofo bi anase ni pabonfo bi aba baba wuramu a wo masesa nkoda no de akwa kosie na anane gisemo yensa ka kire se enkoda ne mu makomako aduonum 50 won ma dwane na won mu dwane ya won ma sanso de mani akire mu Nigeria mani mu abebo amane se de ekoso no se koba no se mpanyifo amom ho anya ha na won mu nuanom nkaye no wo man kwaje wo mu a ebeye den papa na United Nations Children's Fund UNICEF wo mu de wo agye sa semwe mu kire se nye de di kan ya akoso nie ena no wada bibi sa sisa ama no so school ba ko atuatudom ko ekobo wura mu ewie kire ena won mu ku vice principal ya no wada school no no wo mu ku no wi kire kodam ye nu so akorabo kan wo mu a na akwakoye arehosem nam so nchimpanyimfo nkeka won ho e Nigeria man mu san ye baya e betumi aboa mo man no asanso ofo ne champa e de fra non sekase bo na wutie fri Sompa 106.5 Accra Leicester Company Limited ye fa sadani bi e ma no what the yas toothpaste and the brush aba wonya bia wa wie sanse when Food and Drugs Authority one more stamp esi so eye papa e boa senema sena hoaden senen wonyam enti wo kasa wunsuro sene ye badwam wo sitie wunsuro ni pogina wo nchen what the yas toothpaste and the brush na twitwi wo sintia 0501 61 9588 0501 619588 and 0501 390338 and mpanyifo ni nkomo so mpacha de ni okwa abusua nyame ya adomo a afi ye ba cha de na ye cha ne ye cha ne sei ye se fa wo de ne kakra wo ne fa beka ho emo anwa tomatoes ene sardine ne de kaka ho no ne nyina wo de ba ye ba je ne ya da wase na ye sika so a ya homa ne 0598 559 802 0598 559 802 Ediri at One Media Anasa Blessed Foster Onganie ma mensa no boafo no se ma ma aduane bayeta e onga enkwan ne bekoyi a onga se stew no wawo ye no e be short form na apayi a e onga sounds we no ginger garlic onion and one makaka bo mu no mo de aye onga e di aba and the spices no e di twam kura aduane bia wo ye bia Christmas yi restaurant ahodo birthday parties ahodo ya mbakọ engagement ni nyina monhwe se onga and ye de aye aduane no sanse ono kwa na hode wo mu a Food and Drugs Authority one stamp esituo afei wo de wanga ne ye aduane ne wie ana sa wo de stew ne wie a aduane na de bebo so no ya na wa ma na ye just what kinki wo mo de ne bi eno na ye papa no a sei wo no mo ton dokno nyina no nim se papa no a wo mo ton a wo mo ka no ye just what kinki eno ne correct one no ye de mo atufo ansa no 3 Ghana cedis ya yamfa bi nka ho na wo ton no 3 Ghana cedis atufo de enum na sa won so koton a ebo no se na ye wo pe bia
utume de je obi aso beto bia no eso ani kama 3 Ghana cedis pe udi dwuma bi wo pedok no na wo de wadwuma anasa wo de aserve wo wo ho no a na wa frɛ 0256 068 832 0256 068 832 ya tira kwan wadome commercial bank na chi ho no a eya ba hwehwe yen na ne ye monkomo se wanu wato na je oso dokunin wanti mi ani bia mesra wo eya no apɛ time herbal mixture capital TIME eno ho asem na mekan eno na wo malaria ache wo waposo twetwen wo wanu mu ato a wontimi ne de nyina no time herbal mixture eno ne papa no betimi aboa wo ye wo time HH mixture eno ne capsules no enso ebi e wo ho eno de se ya na tie se wo ojonso a utimi se ya wo akire ojonso a mapapa utimi se bia kam uhia time HH mixture oba ne be ma obi atimi no mbi afei wono no mu a eye sa adwuma we nyina firi ho no na ye krakra wo maaye no mu wo mema ye nso emu agina mu yie na ne manyina atimi akoyie esanso immune booster e boost immune system ne pa mesra wo sa wo pe bi ato a pharmacy ne herbal shops nyina mu anya na wo a wo pe dodo atu ato na pa nkyeremu no 0244 417669 0244 417669 wono madawroma eno ma so yasene ema na anwumre anuanu ba no yaba besi nsemi ede ma wo enwumre nsemu ede som wo no na aposo bi ene se abrantie bi ya wase obi do neka wo kwa akwaje wo kwa ya wafa ho atoa ne nkwa atoa na nanom e wonse do a yede mu nkyiremu ebre wo sanso na Ghana Police Service so adeba ye akire se ora no ana ne video ne nam wo se wo ma akoda keto ajoto no mo no wo mu akire na prosif wansem ye abrantie bi ye friend Victor Benjamin Fejamiro wo free Nigeria wo ku obi ana ne ba adwane aba ma prosif a chene Ghana ha ora ha na Idris Witro say Ghana man panyin Roger Dramani Mahama na ni so ade hunu panti ena nam so ma 2024 Ghana for a13 show enuanum ne ya ba no abrempona na kwaku ampoma mini aba Akosua Agyeiwaah Kodie boaten ya so Healing Point